Well, I bring greetings from the United States and from the state of Minnesota. Я хочу передати вам вітання зі Сполучених Штатів, штату Міннесота. Now, I've been coming to Ukraine for many years. Я вже багато років приїжджаю в Україну. But this is only my second time to Rivne. У Рівному лише вдруге. I've been a pastor for 35 years in Minnesota. Я служу пастором вже 35 років у Міннесоті. And I've been coming to Ukraine for over 20 years to teach in the seminaries. В Україну я приїжджаю вже понад 20 років і викладаю в семінаріях. My first trip to Ukraine was in 2002. Вперше я приїхав у 2002 році. The seminary in Kremenchuk invited me to come to teach the book of Acts. Семінарія у Кременчуці запросила мене, щоб я викладав там по книзі «Дії апостолів». In fact, I'll be teaching the book of Acts this week at the Bible College here. Цього тижня в біблійному коледжі я теж буду викладати саме по цій книзі. And then next week I'll return to Kremenchuk and teach the book of Acts there as well. Наступного тижня я їду у Кременчук і теж буду викладати по цій книзі. And so I enjoyed my time teaching Ukraine, so I've been coming every year. Мені дуже подобається викладати в Україні, тому я приїжджаю щороку. The second year they asked me to teach a class on Hebrew poetry. Наступний рік, коли я приїхав в Україну, мені запропонували викладати книги поезії. And so it was an introduction to the books of Psalms and Proverbs. Також вступ до книги псалмів та притчів. When I finished teaching, I took the students to a library to look for a commentary on the Psalms. І після курсу ми з студентами пішли у бібліотеку подивитися, які є книги коментарів до книги псалмів. And I realized there was no commentary in your language from an evangelical perspective on the Psalms. Але ми не знайшли жодної книги, яка мала євангельську перспективу євангельський погляд на цю книгу. So I got the bright idea that maybe I could do something about that. І у мене виникла чудова ідея, чому мені це не зробити? Now over the years I've written hundreds of sermons. Я написав сотні проповідей за багато років. And I've written many courses on different books of the Bible to teach. Я написав багато курсів для викладання. But I've never written a book. Але я ще ніколи не писав книги. And so I began a process that took me 8 years of my life. І почався процес, який зайняв 8 років. But I was able to write a commentary in every one of the 150 Psalms. І я написав коментарі на всі 150 псалмів. And then I found a publisher in Ukraine, in Cherkasy, who had published the book. У Черкасах одне видавництво опублікувало цю книгу, видало її. And so I had it translated into Russian. Спочатку книгу переклали російською мовою. Now I apologize, I didn't know there was going to be a war down the road. Простіть мене, я не знав, що таке відбудеться в Україні. And so I had 1,000 copies printed in Russian, and the book has done very well. В той час книгу видали російською, 1000 копій розпечатали. On my last trip, the Baptist Union informed me that the commentary had sold out. Коли востаннє я спілкувався із Баптистським Союзом, мені сказали, що всі книги розпродали. And so they asked me if I would do a reprint so they could have more copies. І мені запропонували ще раз розпечатати цю книгу, видати її. But this time it couldn't be in Russian, it had to be in Ukrainian. Але цього разу вже книга має бути українською мовою. And so Putin is costing me a lot of money. На жаль, Путін через Путіна я витрачаю багато грошей. And so now I have a group of 4 ladies, including Irina, translating the commentary. 4 перекладачів, включаючи Іру, перекладають ці коментарі на українську мову. And Lord willing, the project will be done perhaps next spring. І якщо Бог дозволить, вже наступної весни будуть готові книги. That's right. Чергу. Yes. Yeah. And so hopefully by next spring there will be a commentary in the Psalms in Ukrainian that you can read. Сподіваюся, що вже наступної весни будуть коментарі українською мовою, і ви всі зможете читати. And so this morning I'd actually like to preach from one of the Psalms. І цього ранку я теж хотів поділитися проповіддю на один із псалмів. This year I've been preaching through the Psalms in my church. У себе в церкві весь рік я проповідую на книгу псалмів. So 2 weeks ago I preached on Psalm 22. 2 тижні тому я проповідував саме на Псалом 21 в українській Біблії. This is an interesting psalm that fits the theme of the morning. Дуже цікавий псалом, тому що він дуже підходить під тему сьогоднішнього служіння. Because it's a psalm about suffering. Цей псалом про страждання. Now we just had communion that reminds us that Jesus suffered for us.
щойно ми приймали цей спомин, і це нагадує нам про страждання Ісуса за нас. And when Jesus was hanging on the cross, he quoted from this psalm. І коли Ісус висів на хресті, Він цитував саме слова із цього псалму. And so as we read through the psalm, you're going to hear a lot of phrases that are similar to Jesus' passion. Ми прочитаємо цей псалом, і вам будуть дуже схожі фрази звучати з часів страждання Ісуса. But for the first half of the psalm, I don't want you to think about Jesus. Але я прошу, щоб під час читання ви не думали про страждання Ісуса. Now, I know that sounds like heresy from a pastor to say that. Можливо, це звучить як єресь від мене. But let's look at the psalm from the psalmist's perspective of what he was thinking when he wrote it. Але давайте будемо думати, збудуємо контекст саме автора, псалмоспівця, те, що переживав Давид в цей час. This psalm is known as a lament. Це є псалом плачу. The psalmist is going through a miserable period in his life. Давид переживає жалюгідні часи. Not only is he being attacked by his enemies, but God is silent to his misery. І не тільки на нього нападають вороги, але Бог не відповідає на його стан. In the psalm, he pours out his heart to God. Why don't you answer me? Цим псалмом Давид виливає своє серце перед Богом. Чому ти мені не відповідаєш? And so even though he has prayed over and over, God has not responded to him. І хоча Давид знову і знову молиться, але Бог мовчить. And so he does two things to strengthen his weakened faith. Є дві речі, які робить Давид, щоб зміцнити свою ослабівшу віру. He reminds himself of God's history with the nation of Israel. Він нагадує сам собі ту історію, в якій Бог проходив з ізраїльським народом. Think about all the times that God rescued his people. Він згадує всі ті моменти, коли Бог рятував свій народ. And then he thinks about his own history with God. А потім він згадує своє життя, яке він прожив з Богом. From the moment of his birth till now, God has always answered his prayers. Із самого його народження і до цього часу Бог завжди відповідав на його молитви. And so why isn't God answering now? То чому ж зараз Бог мовчить? And so we're going to walk our way through this psalm. Ми прочитаємо цей псалом. If you study lament psalms, all lament psalms have 6 elements in them. І якщо ви колись вивчали пісні плачу, то кожен псалом плачу має певних 6 елементів. It's a great way to outline the psalms as you study them. Це як такий план псалму. Every lament begins with an open appeal to God to answer. В кожному псалмі плачу є певне запитання Богу, на яке ми очікуємо відповідь. Follow that is a confession that he still trusts in God even though God's not answering. Далі слідує несподівання, довіра, кажучи, що я все ще довіряю тобі, Бог, хоча ти мені не відповідаєш. That's followed by the third element where he gives his why is life miserable. Третій пункт – це саме плач, він пояснює, чим його життя зараз складне. That's followed then by a prayer where he asks God to do something. Далі йде молитва, в якій він просить Бога втрутитися. Connected to the prayer then is a motivation, why should God answer my prayer? Далі слідує мотивація для Бога, чому він повинен відповісти на мою молитву. And then this psalm always ends with a word of instruction. І в кінці завжди є певна настанова. And so let's begin. Listen to the opening 2 verses, which is the introductory appeal. It's going to sound very familiar to you. Послухайте перші вірші, це є вступ, і слова вам будуть дуже знайомі. Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю вдень, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Now the introductory appeal is an interesting combination of complaint and confession. Вступ – це є поєднання жаління і також сповідання. And so the psalmist says, God, you have forsaken me, you don't answer me anymore. Давид говорить, ти не відповідаєш, ти мовчиш. At the same time, 2 times he calls God, my God. Але в той же час він двічі каже, Боже мій, Боже мій. Now, has God ever been silent to your misery? Чи було у вашому житті, коли ви переживали страждання і Бог мовчав? I'd like to tell you a personal story about when God was silent to my misery. Я хочу поділитися своєю історією свого життя, коли Бог не відповідав під час
моїх страждань. This happened 10 years ago one summer. Одного літа, 10 років тому, Now I have a tradition, every morning I get up early and I go for an hour walk around my town. у мене є така традиція, щоранку я прокидаюся і виходжу на годинну прогулянку по своєму місту. And during that time, that's when I have my prayer time. І якраз в той момент я молюся. Well, that summer, a husband and wife began to attend my church. Це було те літо, коли одна родина приєдналася і почали відвідувати нашу церкву. The wife was a believer, but her husband was not a believer. Жінка вже була віруючою, але чоловік її ще не став християнином. And so to be polite to his wife, he began to come to church with her. І щоб проявити певну вічливість до своєї дружини, він приходив з нею до церкви. And so I tried to develop a friendship with this man so I could share the gospel. Я хотів подружитися з цим чоловіком, щоб поділитися з ним Євангелієм. This man was an auto mechanic, so I began to take my car to him so he would work on my car. Він працював механіком, ремонтував машини, тому я почав з проблемами їздити саме до нього. When I went to his garage, I saw that he had a weightlifting system. He liked to lift weights as a man. Приїхавши одного разу до його гаражу, я побачив, що в нього є гантелі. Він любить піднімати гантелі. Now, it may be obvious to you, I don't lift a lot of weights. Як ви побачите, я не дуже тягаю залізо. But I decided that I'd start lifting weights so I could develop a friendship. Але я подумав, чому мені не зайнятися таким спортом, щоб здружитися з цим чоловіком. And so every morning that summer, I got up an hour early to go out and lift weights with him. Тому того літа кожного дня я прокидався ще на годину раніше, і ми займалися спортом, піднімали гантелі з цим чоловіком. And then I come home and then I go for my hour-long walk. Потім повертаюся додому і йду на годинну прогулянку. Now I had reasonable expectations about lifting weights. Я не мав надмірних очікувань від того спорту. But I did enjoy it and I found myself getting stronger. Але насправді я відчув, що я стаю сильнішим, і мені це подобалось. And so I did that for 3 months that summer. Влітку 3 місяці я займався цим спортом. So one Friday morning I went out there and I was lifting my weights. І одного разу в суботу я пішов туди, ми розпочали тренування. And I was having a really good morning. Ранок був добрий. And so I came to my last set of lifts. Потім вже, коли почався останній підхід, And when I lifted the weights, my body started feeling very strange. І коли я підняв гантелі, я відчув, що щось зовсім дуже дивне відбувається в тілі. Everything in my body started tingling. Тіло почало тремтіти. And I couldn't breathe. Я навіть дихати не міг. And I didn't know what was going on. Я навіть не розумів, що відбувається. And I had this thought, am I having a heart attack? Я подумав, можливо, це серцевий напад. And so I sat down for a while and I tried to catch my breath. Я присів, намагався почати дихати. And so I didn't know what was going on. Я не розумів, що відбувається. And so I got in my car and I drove back home. Я сів в машину і поїхав додому. I thought maybe I just need to go for my walk. Думаю, піду на прогулянку. And so I got about 20 minutes away from my house. Я пройшов уже 20 хвилин. And all of a sudden again I couldn't breathe. І я знову зрозумів, що я не можу дихати. And so I sat down on the side of the road and I sat there for 20 minutes. Я сів і 20 хвилин сидів на узбіччі. I was trying to figure out what is going on with my body. Що зі мною відбувається? And so I decided if I'm going to die today, at least I'm going to die at home. Я вирішив, добре, якщо мені вже доведеться померти, то треба добратися додому, щоб померти вдома. And so I made my way home and I woke up my wife from her sleeping. Я повернувся додому, розбудив дружину. I said, I might be having a heart attack. Кажу, мабуть, в мене серцевий напад. So we called the ambulance and they took me to the hospital. Ми викликали швидку, мене забрали в лікарню. Word got out to the church that Pastor Dave was having problems. Звичайно, слово вже розійшлося серед людей нашої церкви, що у Девіда проблеми. And so I spent the entire day in the hospital getting all kinds of tests. Цілий день у лікарні мені робили різні аналізи. At the end of the day, the doctor came into my room. І вже в кінці дня лікар заходить в мою палату. He said, well, I got good news and I got bad news. І каже, в мене є і гарна, і погана новина. The good news is you're in perfect health. Гарна новина полягає в тому, що в тебе ідеальне здоров'я.
Your heart is fine. Серцем все добре. You didn't have a stroke. Не було інсульту. The bad news is we don't know what's wrong with you. Але погана новина в тому, що ми не знаємо, в чому проблема. And so I went home and I spent a quiet day on Saturday. Я повернувся додому, дуже спокійно, в суботу прожив. So that Sunday I came to church ready to preach. І в неділю прийшов в церкву, я готувався проповідувати. After the music was done, I came up and I began my sermon. Після співу я піднявся, почав проповідувати. And all of a sudden I couldn't breathe І again. знову я відчув, що я не можу дихати. And I stopped talking in front of the entire church. Я замовк перед цією церквою. And finally I said, I can't do this, and I left. І я сказав, вибачте, я не можу, і пішов. And so again, I didn't know what was going on with my body. Я не знав, що відбувається. I came to learn I had a panic attack. Виявляється, в мене були панічні атаки. Now, I had never had anxiety before in my life. Раніше такого не відбувалося, я ніколи не впадав в такі страхи. So I did not know where this came from. Навіть не знаю, звідки це з'явилось. And so I headed into the fall. It was time for me to return to Ukraine. Починалася осінь, зазвичай восени я приїжджаю в Україну. Now, I wasn't worried because Ukraine has always been my happy place. Я не переживав, тому що в Україні я завжди щасливий. When I'm with my friends in Kremenchuk, I feel like I'm home. З друзями в Кременчуці я почуваюся як вдома. And so I traveled to Ukraine. I had a wonderful week of teaching. Я їду в Україну, тиждень проходить чудово, я викладаю. And then I was going to stay an additional week to spend more time with my friends and my sister church. Я планував провести ще один в Україні, щоб провести час уже з друзями, з церквою. And so every night I'd go and I'd lead a small group Bible study with the different groups in the church. Щовечора я зустрічаюся з різною групою людей із церкви, і ми проводимо вивчення Біблії. And so Tuesday night we went and had a wonderful Bible study. У вівторок увечері ми зібралися, чудово читали, розбирали Біблію. As we started driving back across town to their apartment, I started feeling strange again. І по дорозі назад, їдучи в машині, я знову відчуваю, що мені не так щось. By the time I got back to the apartment, I was having a full anxiety attack. І до того часу, як я зайшов у свою квартиру, в мене почалася справжня панічна атака. For the next 3 days, I did not leave my bedroom. Наступні 3 дня я навіть з ліжка не вставав. I couldn't sleep. I didn't want to eat. Я не вставав, не спав, не їв. Again, I couldn't figure out what was going on. Я не міг зрозуміти, що відбувається. Now, at the end of that trip, at midnight on Sunday, they put me on a bus to take me back to Kyiv. Вже підходила до кінця моя поїздка, я сідаю в автобус їхати в Київ. Again, I'm traveling with a bunch of people who don't speak any English. Багато людей в автобусі англійською не говорять. They don't know what my problem is. Вони не знають про мою проблему. And so from midnight until 5 in the morning, I'd be driving on this bus back to the airport. 5 годин з півночі до 5 ранку я повинен бути в автобусі, їдучи в аеропорт. That was the worst night of my life. Це була найгірша ніч в моєму житті. I spent the entire night simply praying to God that He'd take away this problem. Я цілу ніч молився, щоб Бог забрав від мене цю проблему. And you know what His answer was? І знаєте, що він відповів? Silence. Тиша. He did nothing. Він нічого не відповів. And it was very frustrating. І я дуже розчарувався. Now, I'm going to come back to the story later. Я пізніше продовжу цю історію. And so the psalmist is going through his own time of misery. Автор проходить свій час, життя в нього жалюгідне. He's asking God, you need to do something about my problem. І він просить Бога, ну зроби щось. Okay. Again, he can't understand, if you're holy, why don't you do something? Він не може зрозуміти, якщо ти Бог святий, то чому ти не можеш щось зробити? So let's move on to the confession of trust. Перейдемо до наступної частини, де автор висловлює сподівання. And so still in his misery with God not answering, he still is trusting in God. Але навіть розуміючи, що Бог не відповідає, він каже, я тобі довіряю. First of all, listen to verses 3 to 5. Прослухаємо 4-6 вірші. Але ж ти, святий, перебуваєш у коліннях Ізраїлю. На тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Now, Pastor Vitali, he made reference to that in your sermon. Ви згадували про це у своїй проповіді.
He focused on the holiness of God. Він звертає увагу і посилається на святість Бога. Pictured by the Holy of Holies. Саме змалювання свята святих. Okay. Now when you think of the holiness of God, you need to think of two aspects of that. Думаючи про святість Бога, ми повинні розуміти дві речі. There is the moral aspect that God is free from sin. Ми розуміємо, що Бог не має гріха. But there's a second aspect to God's holiness. Але є ще інший аспект. And that's what I call the otherness of God. Я називаю це інакшістю Бога. God is not like us at all. Бог зовсім не схожий на нас. In America, years ago, we used to see a bumper sticker on people's cars. В Америці часто можна побачити наклейки на бамперах. It said, God is my co-pilot. Де говориться, що Бог мій другий пілот. Okay. It gives the impression that God's my friend. Здається, що це кажеться, Бог мій друг. And that we're living life together. І ми проживаємо життя разом. And God says, no. Але Бог каже, ні. I'm not your co-pilot. I'm trying to run this plane here. Я не твій другий пілот, я керую літаком. And so that's the idea that the psalmist is thinking as well. Саме так і думає псалмоспівець. That expression, enthroned on the praises of Israel, говориться, ти сидиш на троні. that's a reference to the Ark of the Covenant in the Holy of Holies. Саме це говориться, що він у ковчегі заповіту у святому святих. And over the mercy seat were the two cherubim with their wings touching. Престол милості, там де два херувими торкаються крилами один одного. And so the psalmist is remembering himself when God showed his holiness to the nation of Israel. Саме цим автор нагадує ту святість, яку Бог показував ізраїльському народу. He said, when they cried out to you, you always answered them. І він каже, Боже, коли народ до тебе взивав, ти їм відповідав. So why aren't you doing it now for me? То чому ти зараз мовчиш, коли я до тебе звертаюсь? And so he looked at the history of the nation of Israel. Давид згадує історію ізраїльського народу. Now he's going to look at his own history. Далі він буде згадувати своє життя, свою історію з Богом. Listen to verses 9 and 10. Вірші 10 і 11. Але ж ти той, хто вивів мене з лона, ти вклав у мене надію від грудей моєї матері. Тоді тобі я був відданий від народження. Від материнського лона ти є моїм Богом. Okay. How many of you had a mother? У кого з вас є мама? Okay. How many of you are a mother? Хто з вас уже мама? Okay. Isn't that a great object lesson that God is trying to teach you about relying on Him? Чудовий урок, який Бог нам преподає, щоб ми надіялися і залежали від Нього. Now there's a couple of babies in the room right now. Я бачу декілька малюків сьогодні. Your child is completely dependent on you to live. Ваша дитина повністю залежить від вас зараз. That's how God brought all of us into this world. Саме таким чином Бог кожного з нас привів у цей світ. That's the object lesson God is trying to remind you. That's how you need to depend on me. Саме такий урок Бог хоче, щоб ми засвоїли сьогодні. Ми так повинні залежати і від Бога. And so the psalmist realized, I've been living my life completely dependent on God. Давид каже, я своє життя проживав залежачи від Бога. So where are you now? То де ти дівся? That's going to lead us now into his lament. Послухаємо далі саме його плач, його нарікання. He's going to talk about how miserable life is when God doesn't answer. Він говорить про те, яким складним і жалюгідним є життя, коли Бог мовчить. First of all, listen to verses 6 to 8. Вірші 7, 9. Я ж не людина, я черв'як, посміховисько в людей і презирство народу. Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер Він його рятує, нехай його визволить, якщо він йому любий. Okay. And so the psalmist describes himself like, I'm a worm. Автор описує себе, каже, я черв'як. Have you ever gone for a walk after it rains? Ви, бувало, прогулювалися після дощу? In my town, that's when the worms come out. Саме в цей час з'являються черв'яки на дорозі. And if you're not careful where you're walking, you're going to be stepping on them all morning. І якщо не дивитися під ноги, то ми їх всіх роздавимо. He said, that's how people are looking at me now in my misery. Він каже, зараз люди так на мене дивляться в моїх обставинах.
In fact, they're actually making fun of me now because of my misery. І ці люди навіть сміються з мене із-за того, що я знаходжусь в такому становищі. Because my whole life I've said, you can trust in God. Тому що я все життя казав, довіряйте Богу. But now that God's gone silent, my enemies are making fun of me. А тепер, коли Бог мені не відповідає, то мої вороги глузують наді мною. You and I live in a culture that's very anti-God. Ми з вами живемо зараз в такому суспільстві, яке дуже противиться Богу. So we tell our unsaved friends that I talk to God, God speaks to me through His Word. Ми говоримо, друзі, я спілкуюся з Богом, Бог до мене відповідає через своє слово. So what do you say when God doesn't answer anymore? А що нам говорити друзям, коли Бог мовчить у відповідь до нас? So the psalmist's enemies are making the life miserable because they're making fun of his belief in God. Вороги Давида роблять життя його ще більш жалюгідним, тому що сміються з нього. In verses 11 to 18, he becomes very poetic. З 12 по 19 вірші Давид говорить дуже поетичними словами. He describes his enemies like 3 different types of animals. Він описує своїх ворогів 3 різними тваринами. See if you can pick out the 3 animals as we read this passage. Спробуйте помітити цих 3 тварин. 11 to 18. Не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Стадо бичків оточило мене, сильні башану облягли мене. Вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче піск зробилось моє серце, що тане всередині у мене. Як черепок висохла моя сила, а мій язик прилив до мого піднебіння, і в порох смертний ти кладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене. Вони пробили мої руки й ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб. So, what are the 3 different types of animals he compared his enemies to? Він згадує 3 тварин, з якими порівнює своїх ворогів. Які? Dogs. Okay, dogs? Not your nice dogs that you have in your house, right? І не такі собачки, які в нас в домі живуть. Those wild dogs that run the street in town. Але дикі собаки. Okay. What are the other animals? Які ще тварини? Lions. Okay, the lions that you mentioned in your story, and then the others? Bulls. From what area? Звідки ці бики? Bashan. Okay. If you know Bible geography, Bashan was north of Galilee on the east side. Якщо вам знайома географія біблійна, вони на північ від Галілеї, на схід північ від Галілеї. It was known for having great pastures. Там чудові пасовиська. Okay. So, now we move on to the petition where he asks God, I want you to do something. І далі Давид благає Бога, просячи зроби щось. And what you'll notice, he's going to reverse the order of the animals. В цьому відрізку він згадує цих тварин у зворотньому порядку. Listen to verses 19 to 21. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу. Врятуй мою душу від меча і від собачих лап єдиною. Спаси мене від пащі лева і від рогів буйволів. Ти даси мені відповідь. So that's going to know, in this, when the psalmist prays, he always has to give God the reason why God should answer his prayer. Коли Давид молиться, він завжди пояснює Богу, чому Бог повинен відповісти на його молитву. The motivation is given in verses 22 to 24. Ця мотивація в 23-25 віршах. Сповіщатиму Твоє ім'я моїм братам, посеред зібрання величатиму Тебе. Ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте Його, всі нащадки Якова, славте Його, нехай шанують Його, всі нащадки Ізраїля. Адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного, і не відвернув свого обличчя від нього, а вислухав, коли той волав до нього. So what does he promise God if God will answer his prayers? Що Давид обіцяє Богу, якщо Бог відповість на його молитву? I'm going to tell other people what you've done for me. Він каже, я буду розповідати іншим те, що ти для мене зробив. I mean, isn't that one of the reasons why we have church? Хіба це не є одна з причин, навіщо нам церква? If you go through a difficult time in your life and then God finally answers, isn't your church going to benefit from that?
коли ви переживаєте страждання і Бог відповідає на вашу молитву, то ваша церква теж може отримати корисний урок від того, що ви пережили. You know what I did when I came back to my church after my difficult time in Ukraine? Переживши труднощі в Україні, знаєте, що я зробив, коли повернувся до себе в церкву? The Sunday I got home, I told them everything that happened to me in Ukraine. То наступну неділю я поділився всією історією, що я пережив в Україні. See, I've learned that it's important for a pastor to be honest with his people. Я розумію, що пастору необхідно бути чесним зі своїми людьми. See, pastors have problems too. У пастора теж є проблеми. And sometimes God doesn't answer their pastor. І інколи Бог не відповідає і пастору. When I told my church family what happened, you know what the response was? І коли я розповів своїй церковній родині, що відбувалося, знаєте, що вони мені сказали? They actually respected me more, not less. Як вони зреагували? Вони почали проявляти до мене набагато більше поваги. And several people actually felt that I became a better pastor. Декілька людей навіть сказали, що вони відчули, що я став кращим пастором. Because when they told me their problems, I wasn't as judgmental. Тому що коли вони почали ділитися своїми проблемами, я вже міг їх краще зрозуміти і не засуджував їх. Now let's end by looking at the vow of praise. В кінці він висловлює обіцянку прославляти Бога. And because of time, I just want to focus on verses 30 and 31. Через обмеження часу я хочу прочитати останні два вірші. Нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням. Вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям, які мають народитися, бо так запланував Господь. Why does God sometimes go silent to our misery? Чому Бог інколи не відповідає на наші прохання, на наші страждання? Is it because he doesn't care? Можливо, йому все рівно? No, it's because he has a longer perspective than we do. Ні, але тому що Бог бачить набагато більше і далі, ніж ми. And that's what the psalmist is talking about here. Автор теж саме пише. He said, I don't live my life just for myself. Він каже, життя моє це не лише для мене. I live my life for the next generation. Я живу своє життя для наступного покоління. In fact, I live my life for a generation that's coming that I'll never personally see. Я живу своє життя для того покоління, яке наступить навіть про яке я навіть нічого не знатиму. I'd like to close by telling one final personal story. В кінці я хочу поділитися ще однією особистою історією. I'm a pastor because my father was a pastor. Я пастор, тому що мій батько був пастором. My father was a pastor for 35 years. Мій батько служив 35 років. But at age 65, he died from cancer. 65 років він помер від раку. Now, I had become a young pastor toward the end of my father's ministry. Вже під кінець служіння мого батька я став пастором, молодим пастором. So when my father had cancer, he began chemotherapy. І коли у батька виявили рак, він почав хіміотерапію. For 2 years, his life was very miserable. 2 роки його життя було нещасним, жалюгідним. He was in the hospital a lot. Він часто лежав у лікарні. He lost all of his hair. Волосся все випало. He lost all of his energy. В нього не було енергії. But he never lost his faith in God. Але він ніколи не втратив віру на Бога. And that's how it benefited my life. І саме цим він сильно вплинув на мене, на моє життя. I got to see that my father's trust in God was in the good times and in the bad Тому times. що я бачив, як мій батько в свої хороші дні довіряв Богу і в погані дні теж довіряв Богу. Now, at that time, I was married, Я вже був одружений, but my youngest sister was not married. але моя молодша сестра ще не була заміжня. She was working at a bank in her town. Вона працювала в банку в своєму місті. There was a young man who also worked at the bank who became very interested in her. В банку працював один молодий чоловік, який почав цікавитися нею. But he was not a believer, Але він не був віруючим. and he lived a very immoral life. І життя його було дуже грішне. But he became interested in my sister. Але він почав цікавитись моєю сестрою. Well, my sister felt, a good way to get rid of a guy is introduce him to your father who's a pastor. І вона подумала, як позбутися цього нав'язливого молодого чоловіка, я познайомлю його із своїм батьком, мій батько пастор.
And so one day this young man came to visit my father. І одного дня цей молодий чоловік прийшов познайомитися з батьком. He was a young man making a lot of money. Молодий, багатий. He met an old man who was approaching death. І він зустрічається із старим чоловіком, який наближається до кінця свого життя. My father shared his faith with this young man. Мій батько поділився своєю історією віри. And led this young man to the Lord. І цей чоловік покаявся. And then before he died, he did the wedding. He married the two of them. І перед своєю смертю він їх ще й одружив. Now my grandchildren never met my father. Мої онуки не бачили вже свого батька. In fact, only one of my children ever met my father. Only one of my children met my father. Один лише із моїх дітей бачив свого діда. But how my father lived his life has impacted the next generation. Але життя мого батька мало великий вплив на наступне покоління і своїх онуків. Because 5 years ago, my youngest son met a young lady. Тому що 5 років тому мій молодший син познайомився із дівчиною. And she was not a believer. Вона була невіруюча. And so the first time I met her, I shared the gospel with her. І коли ми вперше побачились, познайомилися, я з нею поділився Євангелієм. And I led her to the Lord. І привів її до Господа. And a year later, I did their wedding. І через рік я вже їх одружував. I have the joy. My daughter-in-law is one of the godliest women I've ever met. І велика радість в тому, що ця моя його дружина дуже богобоязлива жінка. She and my son are raising my 3 grandchildren to know the Lord. У них уже 3 дітей, і вони ростуть гарними молодими християнами. And it's because how my father lived his life. Це все саме завдяки моєму батькові і те, як він прожив своє життя. When God didn't answer his prayer. В той час, коли Бог не відповідав на його молитви. See, my father was able to see the future. Мій батько міг бачити майбутнє. And he realized that you don't simply serve God in the good times. Він розумів, що важливо служити Богу не лише тоді, коли тобі добре. You also remain faithful when he goes silent. Важливо залишатися вірним тоді, коли Бог мовчить. Because how we live out our faith in the difficult times is the thing that impresses people the most. Тому що найбільше на людей впливає те, коли вони бачать, як ми живемо тоді, коли нам складно. So don't live your life just for yourself. Не живіть лише для себе. Develop your relationship with God for the next generation. Розвивайте свої відносини з Богом для іншого покоління. For the grandchildren that you may not see. Для ваших внуків, яких, можливо, ви не побачите. And that's why God sometimes goes silent. І саме завдяки для цього Бог інколи мовчить у відповідь. It's not because he doesn't care. Не тому, що Богу все рівно. He just cares about other things. Він піклується про нас, піклується багато. I'd invite you to stand if you want. You can lead in a word of prayer if the word of God is spoken Давайте to you. піднімемося, я закликаю вас молитися, потім я